A Prague district mayor arrived at the Russian embassy in the Czech capital in a utility truck on November 27th. Pavel Novotny was waving his district's flag and a letter addressed to President Vladimir Putin about a sensitive historical dispute. Days later, he appeared on Russian state-run channel Russia 1, taunting his interviewers about their understanding of Czechoslovak and Soviet history. The video went viral on Czech social networks. The historical issue in question involves the so-called Russian Liberation Army, a group of Soviet POWs and defectors who served on the side of Nazi Germany during World War II. In the last days of the war, the unit led by Red Army General Andrei Vlasov switched sides and fought to help liberate Prague and save it from destruction by the Nazis. That's why Novotny has proposed creating a memorial in the Zaporizhzhia district to honor the fallen soldiers. To mohly být zrůdy nacistické, jo, který prostě zradili všechny, já všechno tomu rozumím. Jenomže já prostě vidím divizi, která utíkala Američanům do náruče, protože prostě potřebovala si zachránit život. A oni utíkali hodně rychle s tou rudou armádou prostě. A u těch Zaporí prostě slyšeli ten český rozhlas a odbočili. A tady umírali prostě za tu osvobození té Prahy. Russia did not welcome Novotny's proposal. In a statement, the Russian embassy in the Czech Republic said no monument should be built for Nazi collaborators. To do so, the embassy said, would violate agreements on war crimes laid out by the post-war Nuremberg tribunals. But that response only spurred Novotny to tell Russia to stay out of local issues. Já si myslím, že vše, co jsem napsal, je prostě pravda. Já si myslím, že se to k němu ani nedostane, i když kdo ví, ale já jsem si až takový ambice jako nedělal. Já jsem si spíš potřeboval vzkázat přes ambasádu těm zodpovědným, jo. Ať se do nás nemontuje, už nás to opravdu nezajímá, že s náma si opravdu jako vytírat jako zadek jako nebudou. My si to opravdu rozhodneme v těch Zaporích sami. There are already more than a dozen memorials to the Russian Liberation Army in the Czech Republic. A Russian historian explains why some Czechs welcomed them. Они сыграли важную роль в событиях мая 1945 года, потому что если бы власовцы не перешли на сторону восставших, пражское восстание развивалось бы по очень печальному сценарию. То есть, скорее всего, это были бы не тысячи погибших, а десятки тысяч погибших, и Прага пострадала бы гораздо сильнее, чем она пострадала на самом деле. This is not the first time this year that Czechs and Russians have clashed over historical monuments. A Prague statue of Marshal Ivan Stepanovich Konev, another Red Army leader who helped liberate Czechoslovakia, was inundated with paint splatters and graffiti, as well as flowers and messages of support. Against Russian objections, local officials agreed to relocate the monument. Odehrává se v něm vlastně jakýsi současný politický střet o vztah k putinovskému Rusku, který je pro většinu české společnosti, tam bych opravdu řekl, že pro většinu negativní. This is not Novotny's first brush with controversy. The former tabloid journalist is facing criminal investigation for suggesting that a Communist Party lawmaker should be killed. The probe hasn't stopped him from sporting his local rival's face on his T-shirt. As for the Vlasov monument, the controversial proposal will be on the agenda of Prague district officials later this month.